Celebramos hoy la misa de Santa María Magdalena de Pazzi y ofrecemos la misa por el descanso eterno de Ángel Benítez Amador. Falleció hace 4 días. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intro volantari Dei. Ad Deum qui letificat juventute mea. Iudicame Deus, lasciami causa mea decente non sancta omni iniquitoso errore me. Quia tu est Deus fortitudo mea, quare me repulisti et quare tristis in cedo, dum affligit mei inimicus. Permite lucem tuam et veritatem tuam in me deduxerum et adduxerum montem sanctum tuum et in tabernacula tuam. Et introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventute mea. Confitebo tibi incitera Deus, Deus meus, quali tristis es anima mea, in quare conturbas me. Spera in Deo, quoni amadum confitebolivi, salutare cultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Intro volantari Dei. Ad Deum qui letificat juventute mea. Ad victoriam nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Confitio de omnipotenti Beate Mariae, semper Virgini, Beatum Michaeli Arcangelo, Beati Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beatum Mariam, semper Virginum, Beatum Michaelum Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, ambes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur tui omnipotens Deus et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeterna. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beatum Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et Filii Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur vestre omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, quibat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus te conversos vivificabis nos, Et lex tua letavitur in te, ostende nobis Domine misericordiam tua, et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Existi justitiam et audisti iniquitatum, propterium sinte Deus, Deus tuus, omnia laetitia preconsortibus tuis, alleluia, alleluia. Eructavi cor meam verbum bonum, diquego opera mea Regi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dilexis justitiam et audisti iniquitatum, propterium sinte Deus, Deus tuus, olio laetitiae preconsortibus tuis, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnum gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens,
Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum Spiritu tuo. oremus. Deus virginitatis amator, qui beata Maria Magdalena Virginem, tuo amore succensam celestibus donis decorasti, daut quam festiva celebritate veneramur, puritate et caritate imitemur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli a Corinthios. Fratres qui gloriatur, in Domino glorietur, non enequisit sunt commendat in provatus, et secundum Deus commendat. Utinam sustineritis modi quid incipientia mei, sed et supportate mei, emulor enem vos Dei emulatione. Responde enem vos univiro virginum castam excipere Christo. Deo gratias. Alleluia, alleluia, aducetro Regi Virgines postem, proximeus offerentur tibium laetitia, alleluia, specie tua pulcritudine tua, intende, prospere, procede, et regna, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum Spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a Tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipuli suis parabolam hanc, simile erit regnum celorum decem virginibus, qui accipientes lampades suas exionunt omnium sponso et sponsei, quinque autem exaeserunt fatue, quinque prudentes, sequinque fatue acceptis lampadibus non sunserunt oleum secum, prudentes vero acceperum oleum in vasi suis cum lampadibus. Moram autem facientes sponso, domitaverunt omnes et domierunt. Media autem nocte clama factus est, ecce sponsus venit exite oviam ei. Tunc surrexerunt omnes virgines ille, et ona verunt lampades suas. Fatui autem sapientibus dixerunt, date nobis de oleo vestro, via lampades nostre extinguuntur. Responderum prudentes dicentes, ne forte non sufficia nobis et vobis, ite potius advidentes et emite vobis. Dum autem irant emere venis sponsus, eque parati erant, intraverunt cum eo ad nuptias, et clausa est janua. Novissime vero veniant et relique virgines dicentes, Domine, Domine, opere nobis. Ad illi respondens ait, Amen dico vobis, nescio vos. Vigilate utique, itaque, quia nescitis diem, neque ora. Laudes Tibi, Christe. La epístola para la misa de Santa María Magdalena de Pazzi está tomado de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que se gloría y gloriese en el Señor, pues no es aprobado el que a sí mismo se recomienda, sino aquel a quien Dios recomienda. Ojalá soportasteis por un poco mi indiscreción. Mas sí, soportadme, ya que soy amante y celoso de vosotros, pues
os amo con el celo de Dios. Os tengo desposados con este único esposo que es Cristo, para presentaros a Él como una casta virgen. Y el Evangelio, se ponen de pie para el Santo Evangelio, que está tomado del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Semejante será el reino de los cielos a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y a la esposa. De ellas 5 eran necias y 5 prudentes. Pero las 5 necias, al tomar sus lámparas, no llevaron aceite consigo. Pero las 5 prudentes llevaron aceite, tomaron aceite en sus vasos con las lámparas. Al tardar en venir el esposo, se adormecieron todas y se durmieron. Mas, llegada la medianoche, se oyó la voz que gritaba: mirad, que viene el esposo, salidle al encuentro. Al punto se levantaron todas aquellas vírgenes y se aderezaron sus lámparas. Entonces las necias dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Respondieron las prudentes, diciendo: no sea que no baste para nosotras y para vosotras. Mejor es que vayáis a los que lo venden y compréis el que os falta. Mientras iban estas a comprarlo, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y la puerta se cerró. Al fin vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, pues no sabéis ni el día ni la hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues algo similar ha pasado aquí con nosotros, porque, pues claro, tenemos diario la Santa Misa y algunas personas pues quieren acompañar, pero es un poco falta de respeto a nuestro Señor el llegar tarde. Si uno llega tarde, pues no debería estar golpeando la puerta. Ustedes a veces hasta en la misma transmisión se escuchan, ya me lo comentaron mis amigos de Guadalajara, que se escucha cómo golpean la puerta, como para tumbarlo casi a veces. Si no llegaron a tiempo, pues no se va a poder abrir la puerta, porque ya empieza la Santa Misa. Desgraciadamente, su servidor a veces se atrasa y no empieza a la hora que debería, pero en cuanto ya inicia la misa, no podemos estar abriendo la puerta. Hoy celebramos pues a Santa María Magdalena, Pazzi, una santa nacida en Florencia, hermosa Florencia, allá en Italia. Y más hermosa es esta santa, sobre todo en su alma que dedicada al Señor. Fíjense cómo ella apenas con 10 años hace voto a nuestro Señor de conservar la virginidad para Él toda su vida. O sea, apenas a los 10 años de edad, cuando muchas más están jugando con sus juguetes, ella está pensando en Dios, está queriendo dedicarse a Dios, queriendo estar sola para Él. Y así realmente vivió toda su vida. Entra en el monasterio de los carmelitas y pues vive como modelo de las virtudes en esta vida religiosa, esta vida consagrada a Dios, vida contemplativa. O sea, que no se distraen con las actividades del mundo, sino se dedican nada más a nuestro Señor. Y pues esta santa, lo que más podríamos considerar
como maravilloso es el gran amor que ella tenía para Dios nuestro Señor. Y este amor a Dios nuestro Señor viene vinculado precisamente con esta virtud de la castidad, de la pureza. Porque la pureza pone obstáculos a un verdadero amor. Entonces ella, al prometer desde el principio esta virginidad, incluso mencionan que era tanta su pureza, su amor a la pureza, que ni siquiera sabía cuáles eran las cosas contrarias a la pureza. No, ni le interesaba investigar qué será aquello. Simplemente no le dio ninguna atención en su vida. Simplemente se dedicaba a nuestro Señor y a amarle con todo su corazón. De hecho, ¿se acuerdan que hace poco celebramos San Felipe de Neri y mencionan ahí que era tanto su amor a Dios que en uno de esos su corazón estaba tan fuerte con este amor que se quebraron 2 costillas porque ya no le cabían su corazón ahí en este cárcel pues de las costillas. Pues acá la santa lo que a veces tenía que era rociarse un poco de agua fría por el calor que sentía de tan intenso amor a Dios nuestro Señor. Y este intenso amor fue pues vinculado o causado o consecuencia tal vez de algunos de los dones especiales que Dios le dio. O sea, nuestro Señor nunca se queda atrás. Entre más un alma se quiere dar al Señor, más le llena el Señor con sus maravillosos dones y privilegios. Entonces esta santa parece que casi diario pasaba ratos de éxtasis, de unión con Dios. Y en esos momentos de éxtasis es donde Dios le revelaba muchas verdades de nuestra fe, le dio mucho entendimiento de las cosas sublimes de nuestra santa fe católica. Y ella vivía solo para esto, solo para amar a nuestro Señor. Pero este amor a nuestro Señor no era en lugar de amar a los demás, sino su gran amor a nuestro Señor se desbordaba en tener que amar a los demás al no poder más. Y muchas veces pasaba toda la noche sin dormir, ya sea por ayudar a una hermana con el trabajo que tenía que hacer ella, o por velar, atender las enfermas, limpiarles sus heridas, etc. Entonces, esta santa era tan grande su amor a Dios que se manifestaba, podemos decir, con el amor al prójimo. Y pues solo tenía 41 años cuando murió en 1607 y pues no necesita uno tantos años, o sea, ya muchos de nosotros ya somos viejitos y todavía no sabemos amar a Dios. Y ahora que están ustedes con esta cuarentena, están pues con una situación difícil, no es para que disminuya la fe, no es para disminuir el amor a Dios, al contrario, tienen que ahí mismo en su hogar buscar cómo fortalecer más su fe, cómo salir de eso más fortalecidos, tanto en nuestra santa fe como en nuestro amor a Dios nuestro Señor. Y el amor a Dios nuestro Señor no es una cosa imaginaria, sino es una cosa que se va a ver exactamente por las obras. Se va a notar, se debería de notar por la forma en que se trata a los mismos de donde vive uno. En el mismo hogar es donde puede haber mucho amor, mucho fruto de la virtud de la caridad. Entonces, obviamente no va a poder lograr mucho amor a Dios la persona que está todavía encadenado, vamos a decir, a las cosas de la impureza. Desgraciadamente el demonio ha hecho mucho para extender por todas partes esas cosas
bajo muchas diferentes formas y todo, y eso arruina el amor a Dios. No es posible. Y el mismo catecismo nos dice que la consecuencia de la impureza es la irreligión y el endurecimiento del corazón. Entonces, si no se nota mucho amor a Dios o mucho amor al prójimo, revisa, chécanle, a ver si no es porque hay demasiada impureza en nuestras almas o en nuestro corazón. Ahí es la causa, tal vez, por lo cual no podemos crecer en el amor a nuestro Señor. Entonces, hoy que estamos en esta situación difícil, podremos incluso ofrecer diferentes sacrificios para lograr esta pureza en nuestra vida. Fíjense que esta santa vivía muy austeramente y mencionan en su vida que duró 5 años, o Dios le pidió 5 años de comer solo pan y agua. O sea, de nutrirse solo con pan y agua durante esos 5 años, excepto los domingos, en donde los domingos se le permitía tener comida tipo cuaresma, o sea, un poquito mejor, pero no tan, ¿verdad? Entonces, estos sacrificios, siendo ella, imagínense, o sea, tanta pureza, tanto amor a Dios durante tantos años, y aún así el Señor le pide este sacrificio, estas penitencias. Cuanto más aquellos que desgraciadamente no hemos vivido con aquella pureza que corresponde a nuestra dignidad de hijos de Dios. Entonces, si alguno está en una lucha con estas cuestiones, pues lo mejor es ocupar las penitencias, los sacrificios, los ayunos, ¿por qué no? Tantos santos han dado ejemplo de diferentes penitencias y sacrificios precisamente para poder dominar ese mal, para poder crecer en aquel bien. Entonces hoy que celebramos esa gran santa, pues podríamos suplicar su intercesión. Podemos pedirle que intercede por nosotros para alcanzar estas cosas que ella en tan alta medida había alcanzado: la santa pureza y el amor a Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Filiae regum in honore tuo, astide regina dextris tuis in vestitu de orato, circundata varietate. Amen.
Orate fratres in Christum sacrificium omnipotente. Sucipi ad Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram notris ecclesiae sue sancte. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Suosum corde. habemus ad Dominum, Gratias agamus Domino Deo nostrum. dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper ubique gratias agere. Domine, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, per Christum Dominum nostrum, qui pos resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et ipsis cernentibus est elevatus in celum, ut nos divinitatis suae tribuedet esse participes, et in iocum angelis et archangelis, cum trones et dominationibus, cumque omnia militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae cabimus sine fine dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis in caeli et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus, omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati temus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper, vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace.
Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battiste, Sanctis Apostolis Pedro et Paulo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelo, Beatum Johannem Baptista, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericorde vestri omnipotens Deus, et misis peccatis vestris peccat vosa vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum, vivat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Ecce arius Dei, ecce qui tollit peccatum mundi. Domine, non sum dignus ut intre sub tectum meo, sed tantum dic fervo et sanabitur anima mea. Domine, non sum dignus ut intre sub tectum meo, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine, non sum dignus ut intre sub tectum meo, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
Quae prudentes virgines incepero in base suis cum lampadius, et gaudium de quam partus est, et cie sponsus venit, exige omnium Christo Domino. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Satiaste Domine, fameliam tuam muneribus sacris, eius quesimus semper interventionibus reprove, cuius solemne celebramus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, et te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite misa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium sancte Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nico quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, in lux in tenebris luce de tenebrae, eo non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo, qui nomen erat Ioannem, sic venit in testimonium perhibere te lumine, ut omnes credurum per illum non erat in lux, et ut testimonium perhibere te lumine, erat lux vera qui illuminat omnem hominem venientem in nunc mundum, in mundo erat, in mundus per ipsum factus est, in mundus eo non coniovit, in propria venit, et sui eam non receperunt, quod autem receperunt eum dedi eis potestatem filios Dei fieri, is qui credunt in nomine eos, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, et ex Deo nati sunt, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, mira propicio pueblo que a ti clama,
y por la intercesión de la gloriosa e Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y de San José, su esposo, de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, escucha misericordiosa y benigna las súplicas que te dirigimos, pidiéndote la conversión de los pecadores y la libertad y exaltación de nuestra Santa Madre la Iglesia, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, Defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale a Dios, pedimos suplicantes, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús, Ten misericordia de nosotros. corazón sacratísimo de Jesús, Ten misericordia de nosotros. corazón sacratísimo de Jesús, Ten misericordia de nosotros. preces tempore mortalitatis apestis, Domine non secundum peccata nostra facias nobis, Neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis, adiuva nos Deus salutaris noster, et propter gloriam nominis Tui, Domine, libera. Domine neme mineris iniquitatem nostrarum antiquarum, Cito anticipient nos misericordiae Tue, qui a pauperes pacti sumus timis. ora pro nobis Sanctae Sebastiane, Digni efficiamur promissionibus Christi, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a Te veniam, Dominus vobiscum, et cum spiritu Tuo. oremus, exaudi nos Deus salutaris noster, et intercedente beata et gloriosa Dei Genetrice Maria semper Virgine, et beato Sebastiano martire Tuo et omnibus sanctis, populum Tuum ab iracundia in Tu interbroribus libera, et misericordiae Tuae fac agitate securum, propitiare Domine supplicationibus nostris, et animarum et coprem edere languoribus, ut remissione precepta in Tua semper benedictione letemor. Da nobis quesumus Domine, et petitionis effectum, et pestilentia mortalitatemque propitiamus averte, ut mortalium corda cognoscant et te indignante talia flagella prodire, et te miserante cessare, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et manis semper. Amén. Enseguida hacemos el Santo Rosario. Regina Celi, plecate,